Okay, hello everyone. Okay, so last day we have done the concept of the potential and the unit of the potential and the relationships between the potential in SI system and the CG systems. Okay, today we'll discuss the potential at any point in the field of a point charge. ठीक है, सो एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड आवश्यकता है. वी नो if there is a point charge, so there will be an electric field into this region, right? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजियन होता है. ठीक है, किसका सराउंडिंग में, एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज के उसका सराउंड में एंड एक रीजियन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q, राइट? सो around this charge particle an electric field will be formed. So this is the region, right? This is the region, and let this point charge plus Q at a point A, right? Now take a point P, this is point P, and the distance between A to P, suppose A to P, suppose small r. Our goal is to find out the potential at point P. यहाँ पर potential फाउंड करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट में. ठीक है, so we have to find the potential at P. Now this चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए, प्लस चार्ज A पॉइंट में, इस चार्ज के लिए P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4πε0 Q/2. we know, so we know the electric field intensity at point P is equal to E vector equal to 1/4πε0 Q/r². Okay, so what will be the direction of the electric field? So this is point charge, this is plus point charge Q, right? And direction of the outward, so direction like that here, this is the direction of the electric field vector. ठीक है, now take another point, suppose P1. So this is P1, this is suppose dr. ठीक है, now let's see, यहाँ पर P पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. P पॉइंट में, कहाँ पर में, P ऑन पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज Q1, दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ लेट्स सी, so to bring the unit positive charge Q1 from P1 to P. So P1 to P here in this direction, okay, the displacement is dr, right? Now see, this is point charge. So if there is a point charge Q1 and this is point charge Q, what happened? There is a force, because if two charges kept at a distance smaller, then there is a mutual force. Okay, and the direction of the force is in the direction. चार्ज कहाँ पर आ सकते हैं, चार्ज P1 to P1. So the direction of the charge P1 to P are here, and the direction of the force here, right? So P1 to P से, P1 से P में चार्ज आने के लिए, ठीक है, चार्ज आने के लिए दिस फोर्स अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़िए. ठीक है, दिस फोर्स में, यहाँ पर P1 है, सो यहाँ पर वर्क डन किसका डायरेक्शन में, वर्क डन फोर्स का डायरेक्शन कितना, कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो against the force we need the work done. Now to bring
a unit positive charge P1 to P, ओके डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट dr, वर्क डन, वर्क इज टू बी डन, वर्क इज टू बी डन against the electric field intensity, ठीक है. So we know work done W dW is equal to E vector dot dr vector. Now let's see the direction of the electric field here, okay, and the direction of the displacement in the direction. So they are opposite to each other, right? So यहाँ पर theta is equal to 180 degree. कितना है यहाँ पर 180 degree. So E dot dr means E dr cos theta we know, A vector dot B vector equal to AB cos theta. So यहाँ पर E dr cos theta, थीटा कितना है, थीटा 180 डिग्री है. सो E dr cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस E dr, ठीक है. नाउ put the value of the electric field intensity 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, right? So dw is equal to minus q by 1 by 4 pi epsilon naught into r square into dr. Now we know what is the potential, the definition of the potential to bring a unit positive charge कहाँ से, from infinite से कहाँ तक, into this electric field region, ठीक है. A charge कहाँ से कहाँ पर, A charge P on to P on. Suppose A charge when this unit positive charge Q1, ठीक है, from infinite to P, to bring the unit positive charge P1 from infinite आरो बहुत दूर है, ठीक है, from infinite to P, we need against the work done, this work done stored into this electric field region as the potential, ठीक है. So to bring a unit charge from infinite to this region, amount of work done dw integration, right, यहाँ पर integration minus q by 4 pi epsilon naught into r square into dr. So लिमिट कहाँ से कहाँ पर, लिमिट इनफाइनाइट से r तक, कहाँ पर इनफाइनाइट से, चार्ज कहाँ पर आ सकते, इनफाइनाइट से, इसीलिए the limit should be infinite to at a distance r, infinite से at a distance r, okay. So now minus q by 4 by epsilon naught, right, dr by r square, ठीक है. So if we calculate this q by 4 by epsilon naught, this will be the integration r to the power minus 2 into dr, infinite to r, right. Now see, so if we calculate this again, minus q by 4 pi epsilon naught, right, this is integration, law of integration, r to the power minus 2 plus 1, okay, by minus 2 plus 1, infinite to r. So what happened, so w is equal to minus q by 4 pi epsilon naught, okay. If we calculate this, r to the power minus 1 by minus 1, okay, infinite to r, again minus q by 4 pi epsilon naught, ठीक है,
this is minus r to the power minus 1 means 1 by r. ठीक है, ये क्या है, r to the power minus means 1 by r, infinite to r. ठीक है, now see minus q by 4 pi epsilon naught, this minus plus, okay, this minus plus, so q by 4 pi epsilon naught, so this is 1 by, so put the value 1 times minus r and again infinite. Okay, so this is r minus this is infinite. Okay, so 1 by infinity is 0, so q by 4 pi epsilon naught into r, so this is the potential. ठीक है.